बोला चालतं. चालतंय. मैडम जल्दी आप मेरा क्वेश्चन कर दिमाग जितने भी केस आते हैं ना आधे से ज्यादा तो Hello. Good morning, all of you. Can you hear my voice? Yes, ma'am. Okay, 1 minute. I will connect there was 10 minutes late because there was a light problem in college. 5 minutes you can wait. I will continue.
Permeability we have completed. We have completed the part permeability. Yes or no? Okay. You can hear my voice. Yes, ma'am. We have completed permeability. 3 parts. Yes, ma'am. Relative permeability पर्यंत झालंय. Okay. Give 1 minute for me. I will confirm. Okay, so we have completed the permeability. So what is magnetic permeability? You can tell me permeability of free space. What is that? I have given the definition. I have given the write-up for that. Write-up दिले का? Hello, ma'am. Whether you have written all the 3 permeability. Yes or no? Permeability of Yes. okay, we have completed. So relative permeability also we have written. So that is B divided by B naught, mu divided by mu naught. H is same in this case, and you will get mu it is equal to mu 0 into mu r. So that was your relative permeability. What is mu r value for air medium? What is mu r value for air medium? One. Huh? One. 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 And what is mu naught value? It is a constant. What is its value? 4 pi into 10 raised to minus 7. Yes, 4 pi into 10 raised to minus 7. Now the next part that you are going to see. So next point you are going to see, that is nothing but reluctance. Reluctance. What do you mean by reluctance? That is capital S. Okay. What is that reluctance? Reluctance, it is nothing but it is defined as. It is defined as, you know, opposition to the flux. Opposition to the flux. It is nothing but it is called as a reluctance. We will compare with the electric circuit. The opposition to the flow of current, it is nothing but it is called as a resistance. In the similar way, the opposition to the
magnetic flux, it is nothing but it is called as what? Reluctance. So what is the definition? The opposition to the magnetic flux that is phi is called reluctance. Okay. Now what is its formula? We are going to derive this formula in the next 2-3 bits. After 2-3 bits, we are going to derive the formula for the series magnetic circuit. Okay. कंपोजिट मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये आपण ते फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे. तर तोच फॉर्म्युला मी इथं तुम्हाला रिलक्टन्सचा यूज करणार आहे. आपला जसा फॉर्म्युला आहे इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स कसा असतो तुमचा, दॅट इज आर इट इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आय. ओके. In the similar way, if I want, this is in case of electric circuit. Okay. But now I want in terms of magnetic circuit, what will be the formula? So in magnetic circuit, the R, it is nothing but it is denoted by what? S, that is reluctance. Resistance, it is the opposition to the current, while reluctance is the opposition to the flux. So V means nothing but it is called as the voltage, that is EMF. V is nothing but EMF, electromotive force. Okay. So in case of magnetic circuit, what is your force that will produce the flux? What is the force that will produce the flux in the circuit? What is that called force? Can anyone tell me? V म्हणजे काय तुमचं इथं EMF झालेला आहे. EMF it is the voltage or the force, that is the force which will set up the current in the electric circuit. So in magnetic circuit, what is the force which will set up the flux? What is that force called? The force ला नाव काय? Can anyone? We have completed that part. The force. कोणी सांगू शकेल का? मयुरी माई. No, ma'am. What is that force that will set up the magnetic flux? MMF. MMF, yes, that is MMF. MMF, it is nothing but it is a force, magnetomotive force, which will set up the flux. And what is the flux? Here it is current. So in magnetic circuit, what is the flux? MMF, it is a force which will set up the flux in the magnetic circuit. Okay. And the opposition to the flux, it is nothing but it is called as the reluctance. So this is the formula according to what? That is, we are going to derive this formula in composite magnetic circuit. That will be the 2-3 bit after. Okay. But you must know the formula. According to the Ohm's law, we got this. That is R is nothing but V divided by I. Similarly, by Ohm's law of magnetic circuit, what you got? S is nothing but MMF divided by phi. That is the force which will set up the flux. Its ratio, it is nothing but it is called as what? The opposition to the flux, it is nothing but it is called as what? A reluctance. So you got this formula. S is nothing but MMF divided by phi. Again, one formula is there. That is resistance. It is nothing but it depends upon rho L divided by area. So this is nothing but resistance is dependent. That is, it depends upon the length. It also depends upon what? Area. That is the physical parameters. फिजिकल पॅरामीटर वर डिपेंड आहे. तसंच आपल्याला रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला हा फिजिकल पॅरामीटर मध्ये काय येतोय तो आपल्याला डिराइव्ह करायचा आहे. मग आता तो आपण ह्या फॉर्म्युलावरून डिराइव्ह करतो आहोत. ओके. सो एमएमएफ इज नथिंग बट व्हॉट यू कॅन से एमएमएफ. एमएमएफ म्हणजे काय? आपण एक अजून एक फॉर्म्युला एमएमएफ चा लिहू शकतो आहे इन टर्म्स ऑफ व्हॉट? दॅट इज मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अँड लेंथ. यू नो, आय विल गिव्ह यू. सी. So since what is the formula for H in terms of MMF and length? Magnetic field strength H is nothing but it is the force MMF divided by what? That is the length.
मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किंवा मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजेच काय, जो काय MMF तुमचा प्रोड्यूस झालेला आहे त्यामुळे जो सेटअप फ्लक्स होतो आहे तो या युनिट लेंथ मधनं पास होणार आहे. So MMF divided by length, it is nothing but h. So what you will get MMF, that is h into L. H into L. So put that formula. So here it will be h into L. H into L. Okay. So h into L you got. After this, wait 1 minute. Next, phi is nothing but, what is the value of phi? Phi is nothing but in terms of, आपल्याला तो फॉर्म्युला माहिती आहे, आपण पहिलाच फॉर्म्युला बघितलेला आहे. बी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी इट इज इक्वल टू phi divided by area. Phi divided by area. So phi it will be equal to B into A. Why I am taking this formula? Because I want in terms of length and area the reluctance formula. Reluctance चा फॉर्म्युला इन टर्म्स ऑफ लेंथ आणि एरिया काय येतोय त्यासाठी मी हा इथं यूज केला. फाय आपण कसं करणार आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी म्हणजेच काय, फाय डिवायडेड बाय ए. सो फाय इट विल बी इक्वल टू बी इंटू ए. सो आय एम गोइंग टू पुट दिस फॉर्म्युला बी इंटू ए. आफ्टर दॅट again you will get h into L divided by B is nothing but it will be what, according to the permeability. B is nothing but mu into H. You know that is the first equation I have told. We are going to use that equation. H into L divided by mu H into A. Mu H into A. So B is nothing but mu into H. That is equation 1. Permeability, absolute permeability चा formula. B is nothing but mu into H. मग हा H आणि हा H कॅन्सल होतो आहे, त्यामुळे तुम्हाला एक फॉर्म्युला मिळतो आहे दॅट इज L डिवायडेड बाय म्यू 0. म्यू म्हणजेच काय आहे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवायडेड बाय ए. सो दॅट इज अ फॉर्म्युला फॉर व्हॉट, रिलक्टन्स in terms of physical parameter, that is nothing but the length, area and the permeability, that is relative permeability and absolute permeability of free space, that is mu naught and relative permeability. So it depends upon the length, it depends upon the area, as well as it depends upon what, that is nothing but mu, that is permeability, absolute permeability, and absolute permeability is nothing but mu naught into mu r. So this is the reluctance formula in terms of physical parameters. Got it? लक्षात आलेलं आहे का? Okay with this? Yes. Okay, so what we have done, we have first shown the what is reluctance. Reluctance is nothing but the opposition to the magnetic flux. It is called as the reluctance. As in electric circuit, according to the Ohm's law, R is nothing but V divided by I. In the similar way, by Ohm's law of magnetic circuit, we can find out that is S. Reluctance म्हणजेच काय आहे, जसं इथे EMF आहे तसं इथे काय असणार आहे, फोर्स असणार आहे. तो मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फोर्स कुठला आहे, MMF. That will produce what? The EMF will produce the current in electric circuit. In magnetic circuit, the MMF will produce what? Flux. So MMF divided by phi, it is nothing but it is called as the reluctance. That is the formula that we are going to derive in composite magnetic circuit in the 2-3 bit afterwards. After that, using this formula, we are going to find out what? The reluctance formula in terms of physical parameter, that is length and area. मग त्यासाठी आपण अगोदरचे फॉर्म्युले जे बघितले ते आपण सबस्टिट्यूट करायचे. MMF in terms of field strength, magnetic field strength and length. What is that? MMF is nothing but H into L. Magnetic field strength चा फॉर्म्युला काय? H is equal to MMF divided by L. So you will get MMF is equal to H into L. So you got H into L divided by phi is nothing but magnetic flux density म्हणजेच काय, phi divided by. मग phi ची व्हॅल्यू काय आली, B into A. Okay. So this again, B is nothing but permeability. B is nothing but mu into H. So this H and H will get cancelled. You will get L divided by, and mu is nothing but mu naught into mu r into A. So you got the reluctance in terms of what? Physical parameter, that is length, area of cross section of that magnetic material through which the flux passes. Okay with this? Alag लक्षात? Yes, ma'am. Okay, you can write down this part. I will give you the write up. Write down.
The opposition reluctance, give the heading. It is defined as the opposition. It is defined as the opposition to the magnetic flux phi. To the magnetic flux, that is phi. Full stop. It is similar to the resistance. It is similar to the resistance in an electric circuit. Resistance in an electric circuit. In an electric circuit. As we know, R it is equal to V divided by I, that is EMF divided by I, EMF divided by I, EMF divided by I. Similarly, in magnetic circuit, instead of R, what will be there? S. S it is equal to MMF divided by phi. MMF divided by phi. And make a rectangular box for that. Make a rectangular box for that. And its unit is, write down here. Its unit is, what will be the unit? Unit is from this formula. MMF चा unit काय आहे? Ampere turn. आणि phi चा unit काय आहे? Weber. So it will be ampere turn. So it will be ampere turns divided by Weber. Ampere turns divided by Weber. Its unit is ampere turn divided by Weber. Now you can write also S it is equal to, write down now, MMF strategy H into L divided by B into A. And in this you can write since. You can write here, since H is equal to MMF divided by L, and since B it is equal to phi divided by A. It is equal to now H into L divided by B म्हणजेच काय आहे? You can write here, since B it is equal to mu H. B it is equal to mu H. So instead of B, you are going to write mu H. So this H and H will get cancelled. So you got L divided by, and you can शकता, since mu it is equal to mu naught mu R. So you got directly the formula. S is nothing but L divided by mu naught mu R into A. And after that you can write, do the rectangular, write rectangular box for that. This is the formula. This is the formula for the reluctance. This is the formula for the reluctance in terms of physical parameter. In terms of physical parameter. In terms of physical parameter, where small l it is equal to length of the flux path, length of the flux path in meter, and small a is the area of cross section. Small a is the area of cross section
of magnetic material, area of cross section of the magnetic material through which the flux passes, through which the flux passes. Through which the flux passes. Okay with this? कुणाला काही डाऊट आहे का? रोल नंबर 2 पल्लवी बचुके, काय म्हटलं होतं का तुम्ही? हा मॅम, व्हॉइस ब्रेक होत होता. व्हॉइस ब्रेक होत होता म्हणजे दिसत होता ना, दिसतंय ना तुम्हाला? काय नाही, फक्त शेवटी काय सांगितलंय, रिलक्टन्स. इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ रिलक्टन्स in terms of physical parameter, that is length and area. L is nothing but the length of flux path in meter, and A is the area of cross section. काजल बराले काय झालं? काजल? नो मॅम, ते चुकून झालं. A is nothing but area of cross section of magnetic material. Finish write up. Yes ma'am. Okay. Now the next point that we are going to see is nothing but that is permeance. What is permeance? Okay, permeance, it is nothing but it is defined as reciprocal of reluctance. What is that? It is reciprocal of reluctance. It is the reciprocal of reluctance, and it is what, how it is defined? It is a property of material to allow the flux to pass through it easily. Permeance म्हणजे काय आहे? परमिट करता है flux to pass through it easily. It is the property. It is the property of material to allow the flux to pass through it easily. To pass through it easily. So it is the reciprocal of reluctance. Reluctance काय करते? Oppose करता आहे flux ला. तर permeance काय करणार आहे? Allow करणार आहे flux त्याच्यामधनं, मटेरियल मधनं easily allow करणार आहे flux, because it is the reciprocal of reluctance. Reluctance opposes the flow, that is opposite. It is the opposition to the flux, whereas permeance, it is the property of material to allow the flux to pass through it easily. So that is nothing but the permeance. So what will be this formula? What is the you can say formula? Permeance, it is equal to 1 upon reluctance S. So its unit will be what? Its unit is, you know the unit of reluctance. What is that? Ampere turn per Weber. So here it will be reciprocal आहे, त्यामुळे Weber per ampere turn. Okay, अलग लक्षात? अलग लक्षात? Yes ma'am. Okay, so write down this part. Permeance, it is the reciprocal of reluctance, and it is a property of material to allow the flux to pass through it easily. Permeance, it is equal to 1 upon S. And its unit is Weber per ampere turn. Weber per ampere turn.
लगेच काय त्यांना कळत नाही काय बँकेत म्हणजे लगेच चालून जाणार भारी आमच्या ज्यांना वाटते की Now the next point that you are going to see. Comparison between electric and magnetic circuit. Okay. So the next point, comparison between electric and magnetic circuit. Electric and magnetic circuit. Now in the comparison, there are two parts. See that we are going to see. First, we are going to see the similarities between electric and magnetic circuit. And the second, we are going to see the dissimilarity between electric and magnetic circuit. This is an important point which is asked for 6 marks. आता तुमचे एमसीक्यूज आहे त्या एमसीक्यू मध्ये पण तुम्हाला विचारू शकतात डिफरन्स काय आणि सिमिलॅरिटी काय आहे. त्यामुळे कंपॅरिझन पार्ट मध्ये आपण जो ए पार्ट बघणार आहोत तो आपण बघणार आहोत सिमिलॅरिटी काय आहे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये. Similarities between electric and magnetic circuit. Electric and magnetic circuit. Okay. Now the first, you can make one. Here I will show you. The first part is electric circuit and the second part is magnetic circuit. So here we are going to write electric circuit. And this will be your magnetic circuit. The first point in electric circuit. So what is similar in electric circuit that we are going to see? इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये आता हे लक्षात घ्या ओहम्स लॉ आपला काय इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये V इज नथिंग बट I इंटू R. ओके. त्यातला प्रत्येक पॉइंट V म्हणजे काय आहे I म्हणजे काय आहे आणि R म्हणजे काय आहे हे इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे आणि त्याला अनालॉगस तुम्ही काय करायचं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये करंटला मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये काय म्हणतात दॅट इज नथिंग बट फ्लक्स. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये व्होल्टेज असते किंवा EMF असते तर मॅग्नेटिक सर्किटला काय म्हणतात MMF. आणि रेजिस्टन्स म्हणतात इलेक्ट्रिक सर्किटला तर तिथं काय म्हणतो आपण रिलक्टन्स. प्रत्येक पार्ट तो एक्सप्लेन करायचा जसा ओहम्स लॉ आपला आहे V इज इक्वल टू I इंटू R. त्यातला इच युनिट V म्हणजे काय I म्हणजे काय R म्हणजे काय तसंच इथं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये S इज नथिंग बट MMF डिवायडेड बाय फाय. म्हणजे S म्हणजे काय MMF म्हणजे काय आणि फाय म्हणजे काय हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचे. ते झाले 3 सिमिलॅरिटी इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये. आलं का लक्षात? ऐकू येते ना माझा आवाज? येस मॅम येतोय. तर आपण पहिला पार्ट जो बघणार आहोत त्यामध्ये आपण बघूया आहे करंट आपण डिफाइन कसा करतो आहे इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये. ओके. So how we are going to define the current? That is nothing but what? Current is what? The rate of flow of charge. तो आपण बघितलेला आहे स्टार्टिंगला. Rate of flow of charge. Rate of flow of charge. It is nothing but it is called as the current. And its unit is what? Unit काय आहे त्याचं? What is the unit of current? Ampere. Okay, so this is the first point in electric circuit similarity. Go for the magnetic circuit now. In magnetic circuit, current electric circuit मध्ये तसंच magnetic circuit मध्ये आपण काय डिफाइन करणार आहे फ्लक्स. ओके. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे नक्की काय आहे? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक फ्लक्स? कॅन एनीवन? मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय आहे आपलं झालंय हे
What is magnetic flux? Total number of lines of force in any particular magnetic field. Yes, correct. So the total number of magnetic lines of force, in a particular magnetic field, is called magnetic flux. What is its unit? Its unit is Weber. Weber. Yes. Okay, so this is the first point in electric and magnetic circuit. Now second, according to the Ohm's law, we have completed I. The second point in Ohm's law is what? That is nothing but V. Okay, that is EMF. EMF, electromotive force. That is nothing but capital V. What is that electromotive force? It is the driving force, or it is the force, you can write. It is the driving force that will set up magnetic flux, sorry, electric current. That will set up electric current. Okay. Now similarly, in magnetic circuit, which is the force? That is MMF. MMF. Okay, MMF, that is nothing but capital F. Okay. Now, so what is that? It is the force, or it is the driving force. You can write. It is the driving force which will set up Magnetic circuit. magnetic flux. Okay, and unit is what is the flux unit? Ampere turn. MMF चे unit काय आहे? Ampere Ampere turn. turn. किंवा ampere turn म्हटलं तरी ampere चालेल. आणि EMF चं काय आहे? That is nothing but its unit is volt. Its unit is volt. Okay, its unit is volt. Now the third part, we have completed the current, we have completed the EMF. The third part in Ohm's law, R, resistance. The opposition to the flow of current. Flow of current. Okay, it is called as the resistance. Its unit is Ohm. Similarly, the third part. Huh? Similarly, the third part, reluctance. काय होते? रेंज ब्रेक होते. थोड्या वेळ हे करा. आता ते नेटचा प्रॉब्लेम आहे इथं, त्यामुळे तसं होते. So reluctance, so that's why I'm writing, so that you can see it. So the opposition to the magnetic flux is called reluctance, and its unit is ampere turn per Weber. Ampere turn per Weber. Okay with this? हे झाले 3 पॉइंट. लिहून घेतलेत का? Yes, ma'am.
म्यू च्या पाठदिशी अजून आपल्याला 3 पॉईंट घ्यायचे आहेत सिमिलॅरिटी मध्ये. सगळ्यांचं झालं लिहून? Can I rub it? Ah? Yes, ma'am. Okay. Okay, now next point in electric circuit. Next point in electric circuit. Similarities आहेत बरं का हे इलेक्ट्रिक सर्किटच्या. आपले 3 पॉइंट कव्हर झालेले आहेत. आता चौथा पॉइंट आणि मॅग्नेटिक सर्किट. हा नाही मी गेलेच नाही तिकडं. So fourth part, that is Ohm's law. What is the Ohm's law in electric circuit? That is nothing but V. It is V equal to I. R. Okay. Similarly, in case of magnetic circuit, what we can write? S is equal to, or V म्हणजेच काय? MMF. MMF it is equal to MMF. phi into S. Yes. S is equal to MMF divided by 5. तोच आहे. नंतर फिफ्थ पार्ट इज नथिंग बट रिलक्टन्स आपण बघितलेला आहे. तसंच इथं काय आहे? कंडक्टन्स. कंडक्टन्स इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. Unit is मोह. ओके और सायमन. आणि इथं 5th पॉइंट कंडक्टन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स आहे. तसंच इथं परमियन्स आहे. रेसिप्रोकल ऑफ Reluctance. आणि युनिट काय आहे? युनिट इज वेबर पर एम्पियर टर्न. Okay, so this is the 5th point. And the 6th point, what is electric circuit? Definition. The closed path followed by current. Closed path followed by current is called as the electric circuit. म्हणजे काय? The closed path followed by magnetic flux is called magnetic circuit. ओके. आलं का? हे 6 पॉइंट क्लिअर झालेले आहेत का? हे झालं सिमिलॅरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक सर्किट. ओके विथ दिस? Yes, ma'am. Okay, you have written it.
The next point we are going to see, that is nothing but now dissimilarity. What is dissimilarity between magnetic and electric circuit? So the next point, the part, that is dissimilarity dissimilarities between electric and magnetic circuit. Okay, again we will make the part in that. So now in this first part, electric circuit. And this is magnetic circuit. So now the first point. See here. Current कशामुळे असतो आहे? Current is nothing but it is the current is the actual flow of electrons. करंट हे कशामुळे असणार आहे? ऍक्च्युअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता आहे तिथे, त्यामुळे करंट तुमचा काय होतो आहे? प्रोड्यूस होतो आहे. देयर इज द ऍक्च्युअल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो देयर इज अ करंट फ्लो ड्यू टू दॅट. सो बट इन मॅग्नेटिक सर्किट फ्लक्स, करंट म्हणजे काय? मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स इट रिप्रेझेंट ओनली द डायरेक्शन. मॅग्नेटिक फ्लक्स is the direction of force. Nothing flows between north and south pole. नॉर्थ अँड साऊथ पोलला नक्की असं इलेक्ट्रॉन सारखं काय फ्लो होत नाही, फक्त ते डायरेक्शन दाखवते आहे मॅग्नेटिक फोर्सची. ओके, आणि दिस आर द इमॅजिनरी लाईन्स. दिस आर नथिंग बट व्हॉट? दिस आर द इमॅजिनरी लाईन्स. दिस आर imaginary lines. There is no physical existence. Imaginary lines are. There is no physical existence, but the current is not like that. Current is the actual flow of electron. तिथे actual flow of electron होतो आहे आणि त्यामुळे तिथे current develop होतो आहे. But here magnetic flux, it is nothing but it is showing only the direction. Direction magnetic field चं कसं आहे ते दाखवत आहे. And there is nothing to flow between north and south pole. These are only the imaginary lines. आपण फक्त आपल्यासाठी एखाद्या imaginary lines सांगतोय की फोर्स असा नॉर्थ कडून साऊथ कडे आहे. It shows only the direction. हॅलो मॅडम, दिसत नाहीये काय सुद्धा? हॅलो मॅम. दिसत नाहीये मॅडम, काय दिसत नाहीये, नुसतं डिसिमिलर दिसते. डिसिमिलर दिसते फक्त. ओके 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 ओके. आता दिसते का? येस मॅम. Okay. So the Yes, current ma'am. current is the actual flow of electron. There is the actual movement of electron, and due to that the current is flowing. Magnetic flux मध्ये काय आहे ते फक्त डायरेक्शन दाखवत आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कुठनं कुठं आहे, तिथं काही मुवमेंट होत नाही फ्लक्सची, फक्त ते डायरेक्शन दाखवते की नॉर्थ कडून साऊथ कडे आहे. आणि ते डायरेक्शन जे दाखवते ते दिस आर नथिंग बट द इमॅजिनरी लाईन्स.
त्याची फिजिकल एक्झिस्टन्स काही नाहीये, फक्त ते डायरेक्शन दाखवत आहे की तुमची मॅग्नेटिक फील्ड कुठनं ते कुठं आहे. बट देर इज नो मुवमेंट ऑफ एनिथिंग, मुवमेंट ऑफ फ्लक्स नाहीये तिथं, फक्त ते डायरेक्शन दाखवते. खरं इथं ऍक्च्युअल मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. हे झाले तुमची डिसिमिलॅरिटी. ओके, इथं मुवमेंट आहे इलेक्ट्रॉनची, इथं कसलीच मुवमेंट नाहीये, फक्त ते डायरेक्शन दाखवते नॉर्थ कडून साऊथ कडे, फक्त ते इमॅजिनरी लाईन्स आहेत. सो दिस इज द डिसिमिलॅरिटी. नेक्स्ट द सेकंड डिसिमिलॅरिटी. That is, energy is required to produce the current and to maintain the current. Energy is required to produce the current and maintain the current. Energy is required to produce and maintain the current. And energy is, इथे तुम्ही लिहू शकता. हॅलो हॅलो, हां ओके ओके, 5 मिनिटं द्या सर मला. हां हां सर. ओके, लिहून घ्या फर्स्ट. एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट अँड मेंटेन द करंट. And in this, the energy is required to produce the flux, but not for its maintenance. इथं काय, एनर्जी दोन्हीकडे पण एनर्जी लागते, मेंटेन करण्यासाठी पण लागते आहे, प्रोड्यूस करण्यासाठी पण. फक्त इथं काय मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये की पहिल्यांदाच तुम्हाला एनर्जी लागते आहे, आपण करंट प्रोव्हाइड करतो आहे आणि त्यावेळेस फ्लक्स काय होतो आहे, जनरेट होतो आहे. आणि थ्रू आउट तुम्हाला एक्सपेरिमेंटला तिथं काय आहे, मेंटेन करण्यासाठी लागत नाहीये एनर्जी. एकदा का तुम्ही करंट प्रोव्हाइड केला की तुम्ही ऑफ एका तिथं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते, फ्लक्स तयार होत आहे. आणि थ्रू आउट the experiment you are not going to require for the maintain करण्यासाठी तुम्हाला एनर्जी लागत नाही. इथं दोन्हीकडे पण लागते आहे. दिस इज अ डिसिमिलॅरिटी. नंतर थर्ड डिसिमिलॅरिटी काय आहे, दॅट इज द करंट does not pass through the air आणि इथे थर्ड पॉइंट काय आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्स can pass through air. आपण इमॅजिनरी लाईन्स दाखवलेलेच आहेत. मॅग्नेटच्या अवतीभोवती काय आहेत, इमॅजिनरी लाईन्स आहे. टोटल नंबर ऑफ इमॅजिनरी लाईन्स काय आहेत, दॅट इज नथिंग बट द फ्लक्स आहे. मग फ्लक्स कॅन पास थ्रू द एअर but current does not passes. It requires what? That is nothing but it passes through the wire, it passes through the whatever the material. That is the current does not pass through the air. So this is the difference. And the fourth point, resistance is constant. Resistance is constant and it can vary or change. Vary म्हणजे काय, change. It can vary slightly due to change in temperature. Change in temperature. Due to the change in temperature. Resistance हा काय आहे तुमचा, V divided by I. It is always constant and that constant it is nothing but it is called as the resistance. But resistance has slightly change होऊ शकतो. It can slightly vary or it can vary slightly due to what, the change. The change आहे due to the change in temperature. Temperature जसं जसं तुमचं चेंज होते तसं त्याचा रेजिस्टन्स मटेरियलचं काय होणार आहे, चेंज होऊ शकणार आहे. But resistance it is constant but it can slightly change due to the change in temperature. तसा इथं फोर्थ पॉइंट काय आहे, that is reluctance. Reluctance depends upon
आपण बघितलंय रिलक्टन्स हा कशावर डिपेंड आहे, परमॅबिलिटीवर डिपेंड आहे. एसचा फॉर्म्युला जो आहे एल डिवायडेड बाय म्यू, म्यू वर डिपेंड आहे. एल डिवायडेड बाय म्यू 0 इंटू ए, दॅट इज हा म्यू वर डिपेंड आहे. सो डिपेंड्स अपॉन permeability. It depends upon permeability and it does not change with temperature. It does not change with temperature. Okay? लक्षात आलेलं आहे का? Yes or no? Clear with this? So these are the different similarity between electric and magnetic circuit. And the fifth point you can write. There is no space here, so you can write down the fifth point. हे लिहून झालंय का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Write down the Hello. fifth point. हा, मॅडम ते मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये नथिंग फ्लोज बिटवीन नॉर्थ अँड साऊथ पोल म्हणजे आता मी काय करते हे तुम्हाला पुन्हा एकदा डिस्क्राईब करते पुढच्या लेक्चरला, कारण की सरांचं लेक्चर आहे. मी आज एक्सटेंड केले ऑलरेडी 10 मिनिटं. फक्त मला 5वा पॉईंट लिहून दे आणि नंतर मग ऐकाने मी तुम्हाला ऐकाने हे नेक्स्ट लेक्चरला पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करते सगळं पॉईंट. ओके, उद्या मी पुन्हा एकदा पाहिजे असेल तर सगळे पहिल्यापासून सिमिलॅरिटी अँड डिसिमिलॅरिटी एक्सप्लेन करते. सो ओनली राईट डाऊन द फिफ्थ पॉईंट. द फिफ्थ पॉईंट इज नथिंग बट we can use insulation in electric circuit. We can use insulation to define the path of current. We can use insulation. We can use insulation to define the path of current. To define the path of current. To define the path of current. And electric magnetic circuit मध्ये लिहा. There is no insulator for magnetic flux. There is no insulator for magnetic flux. Hence, its path cannot be defined. Hence, its path, P-A-T-H, cannot be defined. Hence, its path cannot be defined. So that is the fifth 5 points. That is the dissimilarity between electric and magnetic circuit. This point I am going to revise again for the next lecture. So don't worry about the explanation. Only write up we have provided. Clear with this? So we will stop here. So whatever the present is there, I will continue for the EP lecture. EP lecture मध्ये present जी आहे ती मी हे घेते. So we'll stop here and we'll end the meeting also.